time for English on the Go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who can be anywhere in the world. Today we have our American friend, Billy. 네, 미국에 살고 있는 빌리 씨의 이야기를 들어보겠습니다. 빌리 씨 같은 경우에는 여기에서 고등학교 때 추억에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 굉장히 재미있는 이야기이고 그리고 좋은 표현들이 정말 많이 들어가 있으니까요. 집중해서 잘 들어주세요. Alright, Billy 씨, 나와주세요. I never had a girlfriend during high school, but I still desperately wanted to go to prom. Everyone else was. If you're not familiar with prom, it's a big event held for high school seniors to dance and hang out together before graduation. And there was this girl who I had a crush on and wanted to ask out, but as luck would have it, she was already spoken for. And one of my friends at the time also wanted to go out with a guy who she liked, but he didn't ask her either. So my friend and I decided to do the only sensible thing. We became each other's fallback plan. I rented a tux and picked up some flowers. Then we took photos and went to the prom together. And it just so happens that at the prom I ran into the girl who I originally wanted to ask out. And we chatted together and danced. But don't get the wrong idea. I didn't just abandon my prom date. She also wanted to hang out with some of her friends anyway. And we still ate together and danced. So everything worked out great, and it turned out to be a pretty fun evening for both of us. That sounds awesome, and it was a great example of a fallback plan, I think. 뭔가 드라마 한 편을 보는 느낌이었는데요. Fallback plan이라는 것이 그러면 이렇게 사람에 대해서도 쓸 수가 있네요. Yeah, 네. especially in terms of dates. We use it a lot in America, especially for prom. So 그렇군요. that's why I think it was a great example. 네, 잠시 후에 자세히 보겠지만 이 prom이라는 것이 워낙 그 미국 문화의 큰 부분이기 때문에 특히 이제 고등학교 졸업반이 하는 그 무도회잖아요. Yep. 그래서 이 사람 정말 가고 싶은 사람이 혹시 누군가의 데이트 신청을 이미 받아들였다면 Yeah. 이 사람이 아니면 그래도 안 갈 거냐? 네, 다른 사람이라고 해도 그래도 가고 싶잖아요. Yeah. 그래서 이제 fallback을 많이 설정을 하는 것 같고요. Yeah. 구체적으로 한 줄 한 줄 공부해 보겠습니다. Okay, sounds great. Let's start with the first line. I never had a girlfriend during high school, but I still desperately wanted to go to prom. I never had a girlfriend during high school, but I still desperately wanted to go to prom. 마지막에 나오는 PROM 이것이 바로 그 고등학생 졸업 무도회. Yeah, prom. Prom. prom, P-O-R-M. 저는 개인적으로 이 prom이라는 것을 이해하는 데까지 굉장히 오래 걸린 것 같아요. Yeah. 영화에도 나오고 그다음에 드라마 같은데 소설을 읽으면 사실 소설을 처음 읽었을 때는 전혀 이해가 안 됐어요. Oh, really? 막 설명을 해주는 것이 아니다 보니까 All right. So the first time you were like reading a novel and it came out, you couldn't understand. I couldn't right? understand the culture. All but right. when I saw prom scenes in movies later on, in Hollywood movies, I'm sure the Hollywood scenes are very much exaggerated. No. No? They're perfect. Yeah. 진짜요? Yeah, there are even some even more elaborate proms. Yeah. 그렇군요. 저는 사실은 이제 영어 공부를 처음 하고 prom이라는 것을 이 단어를 접했을 때 소설 속이어서 전혀 이해가 안 됐는데 나중에 할리우드 영화를 봤을 때 물론 현실보다는 좀 더 멋지게 만들었겠지만 이거구나 했는데 메간 선생님 지금 말씀은 실제로 더 멋진 무도회도 있다고요. Yeah. 오케이. Proms are great. They're just big, elaborate parties, 네. right? 좋아요. 자, 그러면 이 prom이라는 것에 가고 싶었는데 I never had a girlfriend during high school. 고등학교 때에는 여자친구가 있었던 적이 없었지만 but I still desperately는 이제 desperate라고 하는 것의 부사 형태입니다. desperate 하면 절박한. Yes. desperately라고 발음을 해도 되고 여기에서처럼 desperately Yeah. T 발음이 안 돼도 괜찮습니다. 많은 사람들이 T 발음을 하지 않죠. 그래서 절박하게 그러니까 꼭 진짜 절실히 그 졸업 무도회에는 가고 싶었대요. All right, let's find out what he says next. Everyone else was. If you're not familiar with prom, Everyone else was. If you're not familiar with prom, 여기서 말하는 everyone else was 뒤에 생략된 말이 있다면 was going to prom. yes. Or I have another theory. Okay. Everyone else was desperate Oh. to go to prom. Oh, yeah. 네. It could be that as 네, well. 그렇죠. 두 가지 다 가능할 것 같아요. Yeah. 그래서 모두가 그랬다라는 거는 모두가
무도회에 갈 예정이었다. Right. Everyone else was going. Right. 또는 everyone else was desperate to go. to go to prom. 둘 다 가능하고요. If you're not familiar with prom, prom이 혹시 이제 졸업 무도회가 뭔지 잘 모르신다면 하고 지금 설명을 하는데 여러분은 잘 아는데 상대방은 모를 수 있는 어떤 개념에 대해서 설명하실 때는 if you are not familiar with 뭐뭐뭐라고 설명을 하시면 굉장히 그 도입부가 자연스러워요. Yeah, for sure. It is something we use a lot. So if you're not familiar with volleyball, then 배구는 대부분 알 것 같고요. Yeah. 예를 Just 들어서 example. 네, 요즘에 굉장히 인기를 끌고 있는 가상화폐 이런 거를 이야기할 때 cryptocurrency에 대해서 만약에 좀 어려운 용어인 것 같다 그러면 Right. if you're not familiar with cryptocurrency 이렇게 하시면 되겠죠. Perfect. Let's move on to the next one. It's a big event held for high school seniors to dance and hang out together before graduation. It's a big event held for high school seniors to dance and hang out together before graduation. 핵심은 it's a big event 첫 번째 핵심 그리고 held for high school seniors 그냥 high school students 전체가 갈 수 있는 것은 아니고 Right. 졸업반 Yes, only the seniors. 네. 그래서 졸업반 학생들, 졸업반 고등학생들을 위해서 개최되는 held, 즉 hold 되는 행사인데 그들이 뭘 할 수 있게끔 개최가 되냐면 to dance, 춤추는 거 이것도 핵심이죠. and hang out together. 보통 hang out이라고 하면은 모여서 노는 거를 보통 hangout이라고 하기도 하고 그냥 혼자 집에 있어도 hang out 할 수 있습니다. Yeah, so you can hang out with people or you can just hang out at home. It just means that you're spending time doing something. 그렇죠. Right? 네. 이 hangout을 이해하는 데 있어서 방금 전에 말씀하신 doing something 굉장히 중요한 것 같아요. 일하고 있을 때는 hangout 절대 아니고 No. 그 다음에 아무것도 안 하고 그냥 예를 들어서 아직 눈을 떴는데 너무 추워서 너무 피곤해서 침대에서 나오지 않는 상태도 hangout은 아니에요. Right. So you have that's to not do hang out. something. You have to be doing something. So doing your favorite thing. 그쵸. A hobby, not for work. 네. Yeah. 그래서 취미로 즐기는 것이 뭔가가 있다면 독서든 영화를 보든 그런 것도 다 혼자 해도 hangout이 될 수 있는데 아무튼 노는 걸 말해요. Yes. Together before graduation. 졸업 전에 춤을 추고 함께 놀 수 있는 그런 큰 행사를 prom이라고 합니다. That's right. 그리고 다음 문장. And there was this girl who I had a crush on and wanted to ask out. And there was this girl who I had a crush on and wanted to ask out. 자, 그리고 and there was this girl. 어떤 여자분이 있었어요. 여학생이 있었는데 who I had a Crush on. I had a crush on her. crush라는 것은 물론 이제 꽉 눌러서 뭉개버리는 것도 crush가 될 수도 있는데 여기서 말하는 그 crush는 그런 뜻이 아니고 누군가를 좋아하는 마음이죠. Yeah, it means that you like someone. Yes. But you don't know if they like you back. 그렇죠. 그리고 그 상대방도 내가 그 사람을 좋아하는지 모를 수도 있어요. Yeah, and they might not know that I like them as well. 그렇죠. 물론 알 수도 있지만 일반적으로는 모르고 그냥 일방적인 It's a unilateral thing. Yeah, it's only one-sided. Yeah, one way or one-sided. 그냥 나만 일방적으로 그 사람을 좋아하는 경우에 이제 짝사랑이라고 할 수도 있는데 unrequited love라고 할 수 있는데 Yes. 그거는 이제 고백을 했는데도 그 사람이 나를 안 좋아한다. Yes. 이런 거라면 crush는 그냥 저 사람 진짜 좋다라고 생각하는 것을 말합니다. 그래서 좋아하던 그 여학생이 있었는데 and wanted to ask out. Ask someone out means to say let's go out on a date Yeah, together. it means to ask them out for a date or on a date. 네, 그래서 좋아했고 데이트 신청을 하고 싶었던 여학생이 있었어요. Okay, so did she say yes? But as luck would have it, she was already spoken for. But as luck would have it, she was already spoken for. 이 문장 같은 경우에는 전체 이야기가 약간 그 중급 영어 아니면 초급에서 중급 사이였다가 갑자기 고급 영어로 뛰고 있는 아주 멋진 이 문장입니다. 어려워서 멋지다기보다는 정말 여기 문장에 나오는 전체 단어들을 다 알아도 Yep. 이해할 수 없을 수도 있거든요. Yeah, 네. even if you knew every word, it might be difficult to understand this concept. Exactly. 그래서 첫 번째로 이 공교롭게도 아니면 우연히도 As luck would have it, as luck would have it. as luck, as라는 것은 뭐뭐 하듯이, 뭐뭐인 것처럼 luck, 행운, 운, would have it, 여기서 말하는 it이라는 것은
그 The 상황, situation. yeah, the Yeah. situation. The luck can have it this way, or Or the can luck can have it that that way. way. 행운이라는 존재가 약간의 뭔가 에너지 그런 느낌이라면 나는 이 상황을 이렇게 만들어 버릴 거야, 저렇게 만들어 버릴 거야라고 행운이라는 것에 의지가 있다면 as luck would have it, 행운에 따라 달라지겠죠라는 느낌으로 공교롭게도 원래 신청하고 싶었는데 공교롭게도 she was already Spoken for. She was already spoken for. To be spoken for. yeah, to be spoken for 하면은 파트너가 이미 있다, 이미 결혼을 했다. I'm already spoken for. Yes, you are, but I am not. Maybe. So, Yeah. send us a message. Just kidding, right? Just joking. 그래서 be spoken for 하면은 speak 하는 거 말하는 거잖아요. for가 그 사람을 위해서 말하는 건데 she's with me, he's with me 이런 느낌으로 Yeah. 그 사람을 대변해서 저랑 같이 왔습니다라고 일행이라고 선언하는 느낌을 생각해 보시면은 Yeah. 이제 딱 그 느낌이 올 거예요. Yeah. So if you think about it that way, it's easy. She's spoken for, he's spoken for, she's with me. 그렇죠. Right? 그래서 아무튼 이미 공교롭게도 같이 그 프롬에 갈 파트너가 있었어요. Okay, so what did he do about that? And one of my friends at the time also wanted to go out with a guy who she liked, And one of my friends at the time also wanted to go out with the guy who she liked. 여기서 이제 점점 fall back이라는 것이 개념이 나오고 있는데요. Yeah. And one of my friends at the time 그리고 제 친구들 중 한 명도 그 당시에 also 그 친구도 wanted to go out with a guy who she liked. 그녀가 좋아하던 어떤 남자 분이랑 남학생이랑 같이 go out. 여기서 말하는 거는 그 데이트를 하고 싶었다. Right, she wanted to go on a date to prom, To specifically. prom. 네, 무도회에 가고 싶었어요. 그리고 그 다음 문장 볼까요? but he didn't ask her either. So my friend and I decided to do the only sensible thing. But he didn't ask her either, so my friend and I decided to do the only sensible thing. 그 친구인 여학생도 같이 가고 싶었던 남학생이 있었는데 신청을 받지 못했어요. 그래서 she didn't ask her either라고 이렇게 말을 하고 있고요. So my friend and I, 그 친구랑 이 여학생이랑 저는 decided to do 뭔가를 하기로 결심을 했습니다. The only Sensible thing. 네. Sensible thing. 분별 있는 합리적인인데 그냥 합리적인이라고 생각하시면 이 문장이 잘 이해가 안 됩니다. 유일한 합리적인 것 좀 딱딱한데 그냥 the only sensible thing. The only reasonable thing 이런 느낌으로 종종 써요. 그래서 이 상황에서는 이것밖에 할 수 있는 게 없다. 물론 sensible 하지 않은 것들이 많이 있겠죠. 말도 안 되는 행동들은 당연히 안 할 것이고 the only sensible thing 딱 이것밖에는 답이 안 나오네. 그런 느낌으로 쓰는 표현이 바로 이겁니다. 그래서 당연히 이렇게 할 수밖에 없었습니다. 정도로 번역하시면 맞아요. 자, 그럼 이 문장의 뜻은 아시겠죠? 바로 다음 문장으로 넘어가 볼까요? Became each other's fallback plan. We became each other's fallback plan. 보통 이렇게 그 the only sensible thing, the only reasonable thing 하고 나서 하는 말이 사실은 별로 the only sensible thing이 아닌 경우가 종종 있어요. Yeah, so it's usually not the only sensible thing, Yeah. but it's one of the sensible things you Yeah. could do. 예를 들어서 어제 진짜 아이스크림을 먹고 싶었는데 아이스크림이 집에 없었다. 그래서 I did the only sensible Sensible thing thing. 한 다음에 하는 말들이 말도 안 되는 소리인 경우가 많아요. 예를 Yeah. 들어서 그 여동생 집에 가서 아이스크림을 다 가져와 버렸다. 아니면 You went to your Yeah. younger sibling's house and took her ice cream? yeah, 또는 그 집 근처 슈퍼마켓에 가서 아이스크림 거기 있는 걸 다 사버렸다. Oh, you bought all the ice cream in the supermarket near your house. 네, 그 뒤에 나오는 약간 말도 안 되는 이야기를 하기 위해서 the only sensible Sensible thing. thing이라고 하는 그런 약간의 도입을 깔아놓는 거예요. 근데 여기서는 충분히 예상 가능합니다. Yeah. We became each other's fallback plan. 우리가 서로의 예비 계획이 되기로 했어요. 나도 함께 가고 싶은 사람이 있고 그 친구도 있는데 그냥 우리끼리 가자. Yeah. Yeah. Let's go together then. Sounds sensible to me. Yes. So let's see what he said next. I rented a tux and picked up some flowers. Then we took photos and went to the prom together. I rented a tux and picked up some flowers. Then we took photos and went to the prom together.
나머지는 여러분이 예상하시는 대로입니다. 별로 어렵진 않아요. I rented a tux, T-U-X, tuxedo를 이렇게 줄여서 말을 하고요. Tuxedo. 네, Right. 턱시도를 빌렸고 picked up some flowers, 꽃을 좀 그냥 주운 것이 아니고 샀고요. Yes. 네, 그냥 떨어진 거 주운 건 아닙니다. No, he bought some We flowers. bought some flowers. Then we took photos. 같이 사진도 찍고 셀카 찍고 and went to the prom together. 네, 무도회에 같이 갔습니다. Okay. Perfect. So, what happened at prom? And it just so happens that at the prom, I ran into the girl who I originally wanted to ask out. And it just so happens that at the prom, I ran into the girl who I originally wanted to ask out. 맨 앞에 나오는 그 it just so happens 이 부분은 사실은 그 번역에서는 빼도 괜찮아요. 그냥 우연히 그렇게 됐다라는 뜻이고 나머지 내용을 보면 at the prom, prom에서 I ran into the girl, 우연히 만났습니다. Who I originally wanted to ask out. 원래 그 데이트 신청을 하려고 했던 여학생을 만났대요. 만나서 어떻게 했을까요? And we chatted together and danced. But don't get the wrong idea, I didn't just abandon my prom date. And we chatted together and danced. But don't get the wrong idea. I didn't just abandon my prom date. 아주 잘 된 거네요. 왜냐하면 and we chatted together 같이 대화도 나눴고 그 다음에 and danced 춤을 췄습니다. 원래 prom이라는 것은 그 사람과 거기서 춤을 추기 위해서 가는 거니까 따로따로 갔지만 잘 됐습니다. But don't get the wrong idea. 그렇지만 오해는 하지 마세요. 그냥 굳어진 표현으로 많이 쓰입니다. Yes. I didn't just Abandon. Abandon. abandon 버리는 걸 말해요. Yes. 너 필요 없어. Yeah, okay, bye. 네. 그렇게 하지는 않았다고 하네요. My prom date. 함께 간 친구를 그냥 버린 건 아니래요. 그 친구는 그럼 뭘 했을까요? She also wanted to hang out with some of her friends anyway, and we still ate together and danced. She also wanted to hang out with some of her friends anyway, and we still ate together and danced. She also wanted to hang out with some of her friends. 고등학교니까 다 친구들이 있겠죠. 그래서 그 친구도 자기 친구들이랑 놀고 싶었고 그 다음에 나오는 anyway, 어차피 놀고 싶었고 and we still ate together. 그래도 우리는 같이 식사도 했고 and danced, 춤도 췄다고 합니다. 그러니까 abandon 한 건 아니다. Yes. 그리고 마지막 문장이 남아 있어요. So everything worked out great, and it turned out to be a pretty fun evening for both of us. So, everything worked out great, and it turned out to be a pretty fun evening for both of us. 그래서 everything worked out great. 모든 것이 잘 풀렸고요. And it turned out, 나중에 지나고 나니 어땠더라? Turned out to be a pretty fun evening for both of us. 둘 다 아주 재미있는 시간을 보냈다고 합니다. 네, 이야기는 여기까지 보고요. 다시 한번 복습해 볼까요? Okay. I never had a girlfriend during high school, but I still desperately wanted to go to prom. Everyone else was. If you're not familiar with prom, it's a big event held for high school seniors to dance and hang out together before graduation. And there was this girl who I had a crush on and wanted to ask out, but as luck would have it, she was already spoken for. And one of my friends at the time also wanted to go out with a guy who she liked, but he didn't ask her either. So my friend and I decided to do the only sensible thing. We became each other's fallback plan. I rented a tux and picked up some flowers. Then we took photos and went to the prom together. And it just so happens that at the prom, I ran into the girl who I originally wanted to ask out. And we chatted together and danced. But don't get the wrong idea, I didn't just abandon my prom date. She also wanted to hang out with some of her friends anyway, and we still ate together and danced. So everything worked out great, and it turned out to be a pretty fun evening for both of us.